Akkam jirtu nagaa keessanii video kana keessatti Unit 5 Simple Machines Section 5.1 Purpose of Machines kan jedhu jala kan jiru Review Questions gaaffiiwwan keessa deebii ilaallaa jechuudha. Question number 1 List the 6 kinds of simple machine. Akaakuuwwan maashinoota sasalphoo jaan tarreessi. Lever, fonqolcha, pulley, pulleyda, inclined plane, bal'insa balakaa, wheel and axle, wheelii fi ulee isaa, screw, wedge, qottoo. Isaan kunniin akaakuuwwan maashinoota sasalphootii jechuudha. Types of simple machines: the lever, fonqolcha, the pulley, pulley, inclined plane, bal'insa balakaa, wheel and axle, wheelii fi ulee isaa, the screw, screw, the wedge, qottoo. Question number 2 define the terms effort, load, work input, work output, actual mechanical advantage, velocity ratio, efficiency and ideal mechanical advantage. Himoota yookiin termoota humna sochooftuu, ba'aa, dalagaa ciicataa, dalagaa bu'aa, faayidaa makaanikaalaa dhugoo, reeshoo ariitii fi faayidaa makaanikaalaa yaaddoo ibsi. Effort. Humna sochooftuu. Effort is applied to a machine. Humni sochooftuu maashinii irratti dalagaa. Humni sochooftuu humna maashinii irratti qaama alaatiin fakkeenyaaf namootaan dalagamuudha. Load. Ba'aa. Load is force moved by the machine. Ba'aan humna maashiniin deemameedha. Ba'aan humna maashinichi wanta yookiin qaama ol ka'u yookiin socho'uu qabu irratti dalageessuudha. Work input. Dalagaa ciicataa. Work input is effort times distance moved by effort. Dalagaan ciicataan baay'ata humna sochooftuu fi fageenya humna sochooftuutiin adeemame wajjin wal qixa. Dalagaan ciicataa dalagaa humni sochooftuun maashinicha irratti dalaguudha. So work input is equal to effort times distance moved by effort. Dalagaan ciicataa wal qixa tahaa humna sochooftuu baay'isu fageenya humna sochooftuutiin deemame ta'a jechuudha. Work output. Dalagaa bu'aa. Work output is load times distance moved by load. Dalagaan bu'aan ba'aa baay'isu fageenya ba'aadhaan deemame wajjin wal qixa. Dalagaan bu'aa baay'ata ba'aa fi fageenya ba'aan adeemame wajjin wal qixa. Dalagaan bu'aa dalagaa maashinichi ba'aa irratti dalaguudha. Work output is equal to load times distance moved by load. Dalagaan bu'aa wal qixa tahaa ba'aa baay'isu fageenya ba'aan deemameedha. Actual mechanical advantage is load over effort. Faayidaan makaanikaalaa dhugoo ba'aa irra humna sochooftuudha. Actual mechanical advantage is equal to load over effort. Faayidaan makaanikaalaa dhugoo wal qixa tahaa ba'aa irra humna sochooftuu ta'a jechuudha. Velocity ratio is distance moved by effort over distance moved by load. Reeshoon ariitii fageenya humna sochooftuun deemame irra fageenya ba'aan deemameedha. Velocity ratio is equal to distance moved by effort over distance moved by load. Reeshoon ariitii wal qixa tahaa fageenya humna sochooftuun adeemame irra fageenya ba'aan deemame ta'a jechuudha. So velocity ratio is equal to distance moved by effort over distance moved by load. Reeshoon ariitii wal qixa tahaa fageenya humna sochooftuun deemame hiruu fageenya ba'aan deemame ta'a jechuudha. Efficiency. Efficiency is mechanical advantage over velocity ratio. Ga'umsi maashinii faayidaa makaanikaalaa hiruu reeshoo ariitii ta'a. Ga'umsi maashinii faayidaa makaanikaalaa hiruu reeshoo ariitii ta'a. Ga'umsi maashinii reeshoo faayidaa makaanikaalaatii fi reeshoo ariitiiti. Yookiin or efficiency is work output over work input. Yookiin ga'umsi maashinii reeshoo dalagaa bu'aa fi dalagaa cicataati. Dalagaa bu'aa dalagaa cicataaf hiruudhaan kan argamuudha jechuudha.
efficiency is equal to mechanical advantage over velocity ratio. Ga'umsi faayidaa makaanikaalaa hiruu ratio ariitiitiin argama yookiin efficiency is equal to work output over work input. Ga'umsi maashinii walqixa tahaa dalagaa bu'aa hiruu dalagaa ciicataa ta'a jechuudha. Efficiency is equal to work output over work input times 100%. Hiikkaan ga'umsa maashinii tokko ratio dalagaa bu'aa fi dalagaa ciicataati. Ratio kana parsantaa dhibbaan baay'isuudhaan dhibbeentaadhaan kaa'uu dandeenya jechuudha. Kanaaf ga'umsi maashinii walqixa tahaa dalagaa bu'aa irra dalagaa ciicataa baay'isuu parsantaa dhibbaa ta'a jechuudha. Ideal mechanical advantage. Faayidaa makaanikaalaa yaaddoo. Ideal mechanical advantage is mechanical advantage of a machine if no energy is lost in the process. A theoretical value assuming machine is 100% efficient. Faayidaan makaanikaalaa yaaddoo faayidaa makaanikaalaa maashiniin yoo annisan maashinicha keessatti qisaasa'u hin jirre yookiin gatii si'a maashiniin ga'umsa parsantaa dhibbaa qaba jechuun fudhannuuti. Faayidaan makaanikaalaa yaaddoo faayidaa makaanikaalaa maashinichi riganni akka hin jirretti yemmuu yaadamu kennuudha. Question number 3. A simple machine is able to move a 400 Newton load a distance of 20 centimeter when a force of 20 Newton is moved through a distance of 5 meter. Calculate A. The work input, B. The work output, C. The actual mechanical advantage, D. The velocity ratio, E. The efficiency of the machine, F. The ideal mechanical advantage. Maashiniin salphaan ba'aa niwutonii 400 fageenya seentimeetira 20 yoo humni sochooftu niwutonii 20 irratti dalagaa'u fageenya meetira 5 deemsisuun sochoosuu danda'a. A. Dalagaa ciicataa, B. Dalagaa bu'aa, C. Faayidaa makaanikaalaa dhugoo, D. Ratio ariitii, E. Ga'umsa maashinii, F. Faayidaa makaanikaalaa yaaddoo shallagii jedhachuudha. Given kennama load is equal to 400 Newton, distance moved by load 20 centimeter or 0.2 meter, effort 20 Newton, distance moved by effort 5 meter. Kennama ba'aan niwutonii 400 fageenyi ba'aan deemame seentimeetira 20 yookiin meetira 0.2 humni sochooftu niwutonii 20 fageenyi humna sochooftuun deemame meetira 5 jechuudha. Required A. The work input. Barbaadamaan A irratti dalagaa ciicataati jechuudha. Work input is equal to effort times distance moved by effort. Dalagaan ciicataan walqixa tahaa humna sochooftuu baay'isuu fageenya humna sochooftuutiin deemame. Work input is equal to effort 20 Newton times distance moved by effort 5 meter. It gives 100 joule. Dalagaan ciicataan walqixa tahaa humna sochooftuu niwutonii 20 baay'isuu fageenya humna sochooftuutiin deemame meetira 5 20 baay'isuu 5 dhibba ta'a. Niwuton meetira jechuun ammoo juulii wajjin walqixa. Kanaaf dalagaan ciicataan juulii 100 ta'a jechuudha. B. The work output. Dalagaa bu'aa. Work output is equal to load times distance moved by load. Dalagaan bu'aa walqixa tahaa ba'aa baay'isuu fageenya ba'aadhaan deemame. Dalagaan bu'aa walqixa tahaa ba'aa niwutonii 400 baay'isuu fageenya ba'aadhaan deemame meetira 0.2 400 baay'isuu 0.2 80 kennaa jechuudha. Kanaaf dalagaan bu'aa juulii 80 ta'a jechuudha. Niwuton meetirri juulii wajjin walqixa. C. The actual mechanical advantage. Faayidaa makaanikaalaa dhugoo. Actual mechanical advantage is equal to load over effort. Faayidaan makaanikaalaa dhugoo ba'aa irra humna sochooftuuti. Actual mechanical advantage is equal to 400 Newton load divided by 20 Newton effort. Faayidaan makaanikaalaa yaaddoo walqixa tahaa ba'aa niwutonii 400 hiruu fageenya humna sochooftuutiin deemame niwutonii 20.
mechanical advantage is equal to 20. Niwutanii 420f yoo hirre 400 hiruu 20 ta'a jechuudha. Niwutaniidhaan bada. Kanaaf faayidaan makaanikaalaa dhugoo 20 ta'a jechuudha. D. The velocity ratio. The ratio ariitii. Velocity ratio is equal to distance moved by effort over distance moved by load. Ratioon ariitii walqixa ta'a fageenya humna sochooftuun deemame irra fageenya ba'aan deemame ta'a jechuudha. Velocity ratio is equal to distance moved by effort 5 meter divided by distance moved by load 0.2 meter. It gives us 25. Velocity ratio is equal to 25. Ratioon ariitii walqixa ta'a fageenya humna sochooftuun deemame meetira 5 hiruu fageenya ba'aan deemame 0.2 meetira 0.2 5 hiruu 0.2 25 kennaa jechuudha. Kanaaf ratioon ariitii 25 ta'a jechuudha. E. The efficiency of the machine. Ga'umsa maashinii. Ga'umsi maashinii walqixa ta'a faayidaa makaanikaalaa dhugoo irra ratio ariitii ta'a jechuudha. Efficiency is equal to actual mechanical advantage 20 divided by velocity ratio 25. Ga'umsi maashinii walqixa ta'a faayidaa makaanikaalaa dhugoo 20 hiruu ratio ariitii 25. 25f yoo hirre 0.8 argannaa jechuudha. Yookaan ga'umsa maashinii karaa biraatiinis argachuu ni dandeenya. Efficiency is equal to work output over work input. Ga'umsi maashinii walqixa ta'a dalagaa bu'aa irra dalagaa ciicataa ta'a jechuudha. Dalagaan bu'aa juulii 80 hiruu dalagaa ciicataa juulii 100 jechuudha. 80 dhibbaaf si'a hirru 0.8 argannaa jechuudha. Gama biraatiin efficiency is equal to work output over work input times 100%. So efficiency is equal to work output dalagaa bu'aa 80 juulii hiruu work input dalagaa ciicataa 100 juulii baay'isuu 100%. Parsantaa dhibbaan baay'isnaa jechuudha. Isa kana dhibbeentaadhaan kaa'uuf. So efficiency is equal to 0.8 times 100%. It gives 80%. Kanaaf ga'umsi maashinii 0.8 baay'isuu parsantaa dhibbaati jechuudha. Inni sunis meeqa kennaa jechuudha? Parsantaa 80 kennaa jechuudha. Kanaaf ga'umsi maashinii parsantaa 80 jechuudha. Anniisaa itti kenname maashinichi parsantaa 80 faayidaa barbaadamuuf si'a oolchu parsantaa 20 ammootu anniisaa qisaasa'uudha jechuudha. Anniisaa nuti hin barbaannetti jijjiiramuudha jechuudha. F. The ideal mechanical advantage. Faayidaa makaanikaalaa yaaddoo. Ideal mechanical advantage is equal to velocity ratio. Faayidaa makaanikaalaa yaaddoo ratio ariitii wajjin walqixa. Ratio ariitii asitti 25 argannee jechuudha. So ideal mechanical advantage is equal to 25. Faayidaa makaanikaalaa yaaddoo 25 ta'a jechuudha. Ratio ariitii wajjin walqixa waan ta'eef jechuudha. Question number 4. A simple machine has an efficiency of 0.75 and a velocity ratio of 12. Determine the mechanical advantage and the load that can be moved if an effort of 100 Newton is applied. Gaafii afraffaan maashiniin salphaan ga'umsa 0.75 fi ratio ariitii 12 qaba. Faayidaa makaanikaalaa fi ba'aa yoo humni sochooftu niwutonii 100 maashinicha irratti dalagaa'ee qaban shallagii jedha jechuudha. Given kennama efficiency is equal to 0.75 ga'umsi maashinii 0.75 velocity ratio is equal to 12 ratioon ariitii 12 effort is equal to 100 Newton. Formulaan kun ga'umsa maashinii argisiisaa jechuudha. Ga'umsi maashinii walqixa ta'a faayidaa makaanikaalaa dhugoo irra ratio ariitiitii jechuudha. Isa kana irra tokko gochuu dandeenya. Zen qaxxaamura yoo baay'isnu tokko baay'isuu faayidaa makaanikaalaa dhugoo ta'a jechuudha. 1 times actual mechanical advantage, it gives us actual mechanical advantage. Efficiency times velocity ratio. Efficiency times velocity ratio ta'a jechuudha. So actual mechanical advantage is equal to efficiency times
velocity ratio ta'a jechuudha. Faayidaan makaanikaalaa dhugoo ga'umsa maashinii baay'isuu ratio ariitii ta'a jechuudha. Required barbaadamaan A. Mechanical advantage and B. Load. Barbaadamaan A irratti faayidaa makaanikaalaati. B irratti ammootu ba'aa barbaannaa jechuudha. Solution furmaata A. Mechanical advantage. Actual mechanical advantage is equal to efficiency times velocity ratio. So actual mechanical advantage is equal to efficiency 0.75 times velocity ratio 12. Kanaaf faayidaan makaanikaalaa dhugoon walqixa tahaa ga'umsa maashinii 0.75 baay'isuu ratio ariitii 12 baay'isnaa jechuudha. 0.75 baay'isuu 12 9 kennaa jechuudha. So actual mechanical advantage is equal to 9. B. Load. Ba'aa irratti ba'aa barbaannaa jechuudha. Mechanical advantage is equal to load over effort. Faayidaan makaanikaalaa walqixa tahaa ba'aa irra humna sochooftuutii jechuudha. From this kanarraa load is equal to mechanical advantage times effort. Ba'aan walqixa tahaa faayidaa makaanikaalaa baay'isuu humna sochooftuu ta'a jechuudha. Faayidaan makaanikaalaa nuti asitti arganne isa kana jechuudha. Actual mechanical advantages 9 or mechanical advantages 9 times effort. Humna sochooftuu 100 Newton. Load is equal to mechanical advantage times effort. Ba'aan walqixa tahaa faayidaa makaanikaalaa baay'isuu fageenya humna sochooftuutiin deemamedha. Load is equal to 9 times 100 Newton. It gives 900 Newton. Ba'aan walqixa tahaa 9 baay'isuu Newtonii dhibbaa ta'a jechuudha. Faayidaan makaanikaalaa nuti asitti arganne 9 isa kanaa jechuudha. 9 baay'isuu Newtonii dhibbaa fageenya humna sochooftuutiin deemame dhibbaan baay'isnaa jechuudha. 9 baay'isuu dhibbaa 900 ta'a jechuudha. Kanaaf ba'aan Newtonii 900 ta'a jechuudha.